This is Arlo. 그리고 제니퍼가 함께하는 This Morning English. Yay! Yeah. Good morning, Jennifer. It's another Tuesday morning. Yes, it is. Now, 자, 여러분, 어제 저희 함께 배웠던 표현 잠깐 복습해 보시죠. Hit the books 또는 crack the books 그리고 cram for test까지 열심히 공부하다, 벼락치기 하다라는 의미가 있다고 배워봤는데요. 오늘 저희 함께 살펴볼 표현은요. 딱 들어보면 아? 이게 무슨 의미지? 라고 할 수 있는 하지만 그 의미를 면밀히 살펴보면 사실은 저희 한국어로도 아주 유사한 표현이 있기도 하는 그런 표현 살펴볼 거예요. 바로 have an axe to grind라는 표현인데요. have an axe to grind. 자, 과연 무슨 뜻이고 어떤 상황에서 사용하는 표현인지 알로와 함께 영어로 먼저 배워보시죠. So this expression, have an axe to grind, is an idiom. It means to have a strong personal opinion about something that you want people to accept, and that's the reason why you're doing something. So simply put, it refers to a selfish aim or motive. So if someone has an axe to grind, they're doing something for selfish reasons. Right. And it can be considered to have two similar meanings, which are to have a complaint or a dispute that one feels compelled to discuss. That's how I'd more likely use it. Oh. Or to have a personal motivation or selfish reason for saying or doing something. That's good. 자, 여러분 방금 잘 들어보셨죠? 이렇게 have an axe to grind라고 하면요. 여기서 x, ax 또는 axe라고 표현할 수 있는 이 단어는 바로 그렇죠. 여러분 아시는 것처럼 도끼를 가리켜요. 그러니까 이 have an axe to grind라고 하면은 직역해 봤을 때 도끼를 간다. 이 정도로 생각해 볼 수 있잖아요. 생각나는 혹시 표현 있으실까요? 한국어로도 칼을 간다 이런 표현 있잖아요. 그럴 때 마치 어떤 꿍꿍이가 있다, 꿍꿍이 속이 있다, 딴 속셈이나 사욕 또는 불평, 불만, 앙심 등이 있다. 이런 뜻으로 저희가 사용하는 표현인 것처럼 이 have an axe to grind도 그 똑같은 표현으로 저희가 이해를 해볼 수 있답니다. 자, 어떠세요? 영어 표현만 들었을 때는 have an axe to grind 무슨 표현이지? 싶지만 한국어로도 칼을 간다라는 표현과 유사하다고 생각해 보니까 딱 이해가 되시지 않나요? Nice. Apparently, this frequently used idiom comes from a story by Charles Minor published in 1811 Wow. about a boy who was flattered into turning the grindstone for a man sharpening his axe. He worked hard until the school bell rang, whereupon the man, instead of thanking the boy, began to scold him for being late and told him to hurry to school. Having an axe to grind then came into figurative use for having a personal motive for some action. Oh, that is definitely nice to note. 자, 이제 저희 예시 표현들을 통해서 이 표현 have an axe to grind 조금 더 확실히 배워보도록 하죠. Let's do that. As the first example using the phrase, you could say something like, the article criticized the new software, but the author had an axe to grind as its manufacturer had fired his son. Or for some of the outlets, being someone with an axe to grind against us could be an asset. Good. 자, 먼저 첫 번째 예시죠. The article criticized the new software, but the author had an axe to grind as its manufacturer had fired his son. 즉, 그 기사는 새로운 소프트웨어를 비평했다. 하지만 사실은 그 저자가 제조업체가 자신의 아들을 해고한 것에 대한 앙심을 품고 적은 것이었다. 뭐 이런 식으로 이해해 볼 수 있겠고요. 또, for some of the outlets, being someone with an axe to grind against us could be an asset. 라고 해서 일부 언론사 입장에서는 우리에게 다른 꿍꿍이를 가진 또는 우리에게 앙심을 품은 사람, 그러니까 이런 사람은 아주 훌륭한 재산이 될 수 있잖아. 또는 적의 적은 아군이잖아. 그러니까 그런 언론사들에게는 우리에게 앙심을 품은, 그러니까 우리의 적의 적이 그들에게 아군이 되겠지. 이렇게도 얘기해 볼 수 있겠죠. Great. Some, I guess, kind of related ones. If something was bothering you, you might say something like, "Oh, that burns my bacon," like Burns my bacon. and then lead into it as That's if you had an nice. axe to grind. Or you could say, "I have something to get off my chest," which might be a secret or something, but it could also be something you want to complain about, like having an axe to grind. That's good. 자, 방금 들어보신 것처럼 have an axe to grind와 유사한 표현으로 I have something that I want to get out of my chest. Get off my chest. Get off my chest. 그러니까 직역해보면 내 가슴 속에서 털어놓고 싶은 일이 있어. 그러니까 이게 비밀도 가리킬 수 있지만 어떤 불평이나 불만을 의미하는 I have something to get off my chest. And what was the other one?
that burns my bacon. Yes. As in that bothers me. 아, And it's going to maybe give me something to grind an axe about. right. So 그러니까 방금 전에 얘기한 이 표현들 burns my bacon, something burns my bacon 또는 I have something to get off my chest는 이 have an axe to grind에 나 약간 불평이 있다, 나 앙심이 약간 좀 있다 이런 표현과 유사한 표현으로 생각을 해보면 아주 좋을 것 같습니다. 자, 언제나처럼 GFN 사이트에 가셔도 네이버에서 GFN 영어 재발견을 검색하셔도 오늘의 표현 have an axe to grind 다시 들으실 수 있으니까 꼭 기억해 두시고요. 영어로 궁금한 표현 있으실 때는 샵 9870으로 문자 보내주시면 선물과 함께 답해드릴게요. That was your This Morning English phrase of the day. Coming right up is the quiz of the day.